Radio 101 jippreżenta Rajt Malta Tinbidel ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kawki. Kien imiss li nagħmel id-diskors fil-Malta Independence Conference. Jiena ma ktibx id-diskors tiegħi, rid nimprovizzaħ biex joħroġ iktar naturali. Kif setgħu jaraw dawk li segwew dan id-diskorsi li t-television ta' Malta kienet irriproduċiet l-għada stess. Din tal-indipendenza kienet l-ewwel okkażjoni kbira għal Malta Television, l-MTV, tagħna li ma kienet ċila li bdiet. Mr. Secretary of State, bdejt jiena. As you have rightly said, it is up to the Maltese to decide whether they want independence and when they want independence. But on the other hand, the British government has the great responsibility of ensuring that there is a good chance of independence succeeding. Some of us think that independence should not be granted now, as Malta economically is not yet on her feet. We fear that if independence were to fail, there would be frustration, bitterness and trouble. Economic and political chaos, which might in due course drive Malta to be the Cuba of the Mediterranean. Xi wħud mill-ġurnali Ingliżi ħatfu din il-frażi Malta, the Cuba of the Mediterranean. A Daily Herald tal-Labour Party ġaba bħala headline. We insist, komplejt jiena, that the Maltese people should be given the chance to express in a clear and unmistakable way if they want independence now. Not that they want independence in general, we all agree on that, but that they want independence now. That is why we insist for a referendum. During the last elections, the two main political parties had independence in their political programs, but for several reasons the last elections were not a clear expression of the Maltese mind. Elections are a very mixed issue. In the last elections, as we all know, there has been the religious question, and the Church, rightly so because religion is a fundamental part of life, exercised great influence on the electorate. The main issue was a religious fight, not a political fight. The Maltese electorate, the bulk of the Maltese electorate who voted for the Nationalist Party, voted nationalist because they wanted to make sure that Mr. Mintoff's party was out. Independence was never in their minds. We all know that the Maltese economy for the last 160 years was geared to the naval base. Now we have to change all that. We have to change the mentality of the people. We have to persuade them to invest in business. We have to change our economic structure. We cannot do it overnight. We have just started to try to do it. Unless we concentrate all our efforts in our economy, there will be chaos in Malta. We need a sort of political holiday, and instead of having that, we are embarking on a big political venture. And we are going to leap into it. Miss Strickland tkellmet l-aħħar. It was only on the 5th of June that I learned for the first time that this country was willing, if pressed by what they term the two major parties, to lay down British sovereignty in Malta. And they very kindly said that we take our cue in the Commonwealth for the continuance of financial aid. We are grateful for that, but we are not grateful for the suggestion that the Union Jack should cease to fly in Malta. The people in Malta were totally unaware
of that when the election was fought in 1962. The election was fought, to my knowledge, to keep out the honourable leader of the opposition, who speaks with a different voice at Marlborough House to what his representations are at Tanganyika and at the United Nations, where we have Cambodia and Russia pressing for independence for Malta. The people of Malta, insisted Miss Mabel Strickland, have never voted for independence, and I, on behalf of the people of Malta, am asking for a referendum. Is-siltiet li tajt mid-diskorsi juru x'kienet il-policy tal-5 partiti meta bdiet il-konferenza. Juru wkoll li ma kien hemm l-ebda pjan ta' difiża għal Malta u l-ebda pjan ekonomiku. Kull ma kellna kienet il-weda vaga li l-Ingilterra kienet lesta tajna mill-aħjar li tista'. Meta Mr. Sands għalinna li l-Ingilterra kellha ħafna piżijiet finanzjarji mad-dinja kollha, tajilna bli marfa biex ma nistennewx wisq. Dawn id-diskorsi juru wkoll illi kif kont issopponejt mill-ewwel, Dr. Borch Olivier kien irid juża l-element komuni, il-platform komuni li kellu ma' Mintoff. Minħabba dan il-Common Front li ma kienx mifteham imma li kien jeżisti fil-fatt, Dr. Borch Olivier f'dawk l-aħħar snin kellu it-tentazzjoni dejjem qudiemu li ma jħarrax lil Mintoff. Iżda l-indipendenza li rrid Borch Olivier ma kienitx l-istess indipendenza li rrid Mintoff. Kienu mixin lejn direzzjoni opposta. It-tnejn kienu qabdu triq li ma kienet xejn soda. F'diskussjoni li kelli meta ġejna lura Malta ma' xi nies tal-poplu, ġibtilhom paragun li iċċaralhom f'moħħhom il-pożizzjoni. Borch Olivier u Mintoff kienu qishom it-tnejn li qablu li rridu jiżżewġu u li biex jiżżewġu kellhom bżonn ta' xulxin. Imma ġralhom li kull wieħed minnhom rid jażel hu l-arusa lill-ieħor. Mintoff ma rridx jiżżewweġ lis-Sinjorina Indipendenza li rrid iżewġu Borch Olivier u Borch Olivier ma rridx jiżżewweġ lis-Sinjorina Indipendenza li rrid iżewġu Mintoff. Mintoff iddeċieda li ma jiżżewweġ qabel ma jkun jista' jażel hu l-arusa. Borch Olivier rrid jiżżewweġ minnu fih, imma mingħajr l-għajnuna tagħna tal-partiti taċ-ċentru ma setax. Aħna dnielu illi dan ma kienx il-moment li jiżżewweġ. Ma kellux biex imantni l-arusa. Żwieġ hekk kien jispiċċa ħażin. Dana kollu ma tax każ tal-parir tagħna u ippretenda minn fuq li ngħinuh jiżżewweġ. Irrifjutajna li ngħinuh għall-ġid tiegħu, tal-arusa u tal-familja kollha tagħna. Għadnielu jistenna u jiżżewweġ meta jkun kapaċi iżomm familja. Għamiltu sew, qaluli bosta minn dawk li qabel kienu tawni tort. This is the wind of change, għalli bid-daħqa Duncan Sands. We have so many winds in Malta that we really do not want another one, wieġibtu jiena u beda jitħaq kemm jiflaħ. Malli l-korrespondenti tawna ċans, kull delegazzjoni marret fil-kamra li tawa biex tiltaqa' fiha. Jiena x'in stajt dort dawra ma' Marlborough House. Marlborough House hija msemmija għall-ewwel Duke of Marlborough. Meta kont għadni tfal, waħda mill-battleships kbar li kellna fil-port tagħna kienet l-HMS Marlborough. Kelli idea vaga li Marlborough kien ġeneral kbir Ingliż, l-ikbar ġeneral Ingliż li rebaħ dejjem il-battalji tiegħu. Meta kont niltaqa' ma' isem, kont infittxu fl-enċiklopedija u sibt illi Marlborough kien John Churchill, l-antenat ta' Churchill illi fl-1702 tal-li rebaħ il-vittorja ta' Blenheim kien ġie moti it-titolu ta' Duke of Marlborough. F'Londra xtrajt librett fuq Marlborough House
kien bniha il-famuż arkitett Sir Christopher Wren imqabbad minn Sarah, il-mara ta' John Churchill li saret id-Duchess of Marlborough. It-taraġġu sabiħ ħaġa li għandha din id-dar. Matul it-taraġġ kollu hemm kwadri kbar li jirrappreżentaw il-battalji kollha ta' Marlborough. Id-dukessa held court kif kienu jgħidu f'din id-dar sakemm xjaħet u ġiet il-gotta u it-tarxet. John u Sarah kienu jinħabbu. Imma duka miet fl-1723 u li kienet ħafna iżar minnu damet armla sal-1744. U din id-dar, ħlief li għexu fija Edward u George, meta kienu għadhom prinċpijiet ta' Wales, kienet destinata biex tkun id-dar tar-reġini Romol. Queen Adelaide, l-armla ta' William IV, għexet fija. Queen Adelaide kienet ġiet tgħix Malta għal saħħitha u bniet il-katedral ta' St. Paul's. Imbagħad marret tgħix fiha Queen Alexandra, l-armla ta' Edward VII, li l-Maltin kienu jafuha wkoll. U fl-aħħar nett għexet fiha Queen Mary, l-armla ta' George V. Queen Mary, li niftakarha f'Malta fit-Tfuliti, għexet fiha sal-1953 għal 17-il sena sħaħ. Queen Mary kienet dilettanta kbira tal-mobbli antiki u reġattat lil Marlborough House l-atmosfera tagħha ta' meta imbniet fil-bidu tas-seklu 18. Is-sala tal-konferenzi hi l-State Dining Room ta' meta Edward għex fiha bħala Prince of Wales ma' Princess Alexandra. Kien għamel sala kbira minn 3 żgħar. Queen Elizabeth II fl-1959 irregalat Marlborough House lill-Gvern sabiex issir Commonwealth Centre. Marlborough House għalhekk rat 274 sena ta' storja Ingliża. Għexu fiha żewġ renjanti meta kienu prinċpijiet allegri, imma l-iktar li għexu fiha huma r-Romol. Il-Commonwealth wara kollox isa l-armla tal-Imperu Ingliż. Mis-sala tal-konferenzi fis-seduta ta' filgħodu kont nieħu gost nara il-Horse Guards b'dawk l-uniformijiet splendidi tagħhom sejrin ibidlu l-assa ta' Buckingham Palace. Il-konferenza reġgħet iltaqgħet fit-18 ta' Lulju. Beda jkollna sessjoni filgħodu u sessjoni filgħaxija. Jiena insistejt li jiġi innotat illi aħna konna rridu referendum qabel ma nesprimu ruħna fuq il-Kostituzzjoni. U jekk konna nesprimu ruħna, konna nagħmluh mingħajr preġudizzju ta' din il-kondizzjoni preliminari. Bħali sostnew id-delegazzjonijiet taż-żewġ partiti l-oħra. Mr. Duncan Sands l-argumenti tagħna fehmhom tajjeb tant li fir-rapport ta' Chairman ippreżentat lill-Parlament Ingliż f'Awwissu tal-1963 hekk jgħid. The 3 other parties, who together polled 24% of the votes, expressed the view that Malta was not ready for independence. They maintained that this had to be a central issue at the last election, and they questioned the claim of the 2 main parties to possess a mandate for early independence. They therefore argued that the views of the electors should be sought on this specific issue through a referendum. Il-Gvern ta' Dr. Borċolivier ippreżenta l-abbozz tal-Kostituzzjoni tiegħu tal-Indipendenza li ġiet imniżla bħala Annex B fir-rapport uffiċjali ta' Malta Independence Conference 1963. Ippreżentat lill-Kamra tal-Komuni London Her Majesty's Stationery Office. Dan ir-rapport jiġbor id-diskorsi tal-ftuħ tal-konferenza u id-dokumenti li ġew ippreżentati qudiema għall-laqgħat tagħha mis-16 ta' Lulju sal-ewwel ta' Awwissu tal-1963. Il-Labour Party jippreżenta l-emendi tiegħu fosthom il-famużi 6 punti li kienu jolqtu il-Knisja. Fir-rapport l-emendi li huma numerużi jidhru artikolu b'artikolu. Ħdejn l-artikoli ta' Borċolivier
li jridu jemendaw fuq paġni separati. Il-Kostituzzjoni tal-Gvern ta' Borċolivir kienet monarkika. Dik tal-Labour Party ta' Mintoff kienet repubblikana. Mhux il-każ li nidħlu f'eżami dettaljat tal-101 artikoli b'inċiżjoni tagħhom tal-Kostituzzjoni tal-Gvern u inqas li nsemmu n-numru kbir ta' emendi li jagħmel il-Labour Party. Ħafna minn dawn l-emendi li għajmu mal-tempati kbar fl-1963, speċjalment fl-ambjenti kattoliċi, saru liġi fostna fis-sebgħinijiet b'oppożizzjoni diżorganizzata u bierda. Se nitkellmu biss fuq l-iktar kwistjonijiet importanti li inqalaw fil-konferenza. It-tlet partiti tan-nofs ippreżentajna wkoll statement, kull partit l-statement tiegħu, li kienu però biftehim bejnietna kollha jaqblu kelma b'kelma. Iġibu littri C, D, E fir-rapport uffiċjali. Imbagħad kull partit ippreżenta l-emmendi tiegħu. It-tlet delegazzjonijiet ta' tlet partiti konna ltqajna biex neżaminaw il-pożizzjoni. Jien sostnejt li Dr. Borċolivir wara li jipprova jipperswadi lill-Colonial Secretary li ż-żewġ partiti kbar kienu tellaw 41 minn 50 deputat bil-mandat elettorali favur l-indipendenza bħala indipendenza u li għalhekk dak il-punt kien diġà ġie deċiż fl-elezzjoni, kien sejjer jittanta li aħna napprovaw il-Kostituzzjoni tiegħu li Mintoff ma rridx japprova. Aħna kellna nibqgħu ninsistu li jingħata lill-poplu Malti referendum li fih jivvota jridx l-indipendenza f'dak iż-żmien jew ma jridix. U sa dan it-tant nimblukkaw l-approvazzjoni tal-Kostituzzjoni fuq ċerti materji essenzjali, bħal dik jekk Malta tkunx monarkika jew repubblikana, tkunx fil-Commonwealth jew le. Nimblukkaw dawk il-klawżoli jiġifieri la ngħidu iva u lanqas le. Nirriservaw id-deċiżjoni tagħna għal wara ir-referendum. B'dan il-mod konna nużaw strateġija li tħarbat l-istrateġija ta' Borċolivir. B'dan il-mod konna inwasslu għal kriżi tal-konferenza li ma tkunx tista' tieħu deċiżjoni għaliex la Borċolivir u lanqas Mintoff ma kellhom maġġoranza ta' vot fil-konferenza u l-Colonial Secretary ikollu jaċċetta li jagħtina referendum ġust li konna qegħdin nitolbu. Aħna konna nwedu li naċċettaw lealment id-deċiżjoni tar-referendum. Mabel Strickland kienet qabdet lil Professur Owen Hood Phillips li kien awtorità kostituzzjonali. Dana qabel mal-pjan tiegħi. U Mabel aċċettat hi wkoll dan il-pjan. Pellegrini qabel magħna. Għalhekk ippreżentajna lill-konferenza d-dikjarazzjoni tagħna, l-emendi tagħna u r-riservi tagħna. Kif ġaħat, it-tlet statements kienu jaqblu kelma b'kelma biex insaħħu l-forza tal-fema tagħna. Ser inġib l-statement tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista. The Democratic Nationalist Party are opposed to early independence for Malta, although prepared to accept it if the people of Malta indicate that independence was their wish. The party have submitted no alternative proposals, but their delegation has, without prejudice to their policy, thought it right to indicate their attitude on the draft constitution, notwithstanding the fact that some sections would be relevant only in the event of independence. The Democratic Nationalist Party agree with the draft constitution proposed by the Nationalist Party, subject to the amendments set out below. U semmejna l-emendi. L-ewwel waħda kienet dik tar-reliġjon li Father Bernard kien insista fuqha. Fejn l-artikoli li skont il-pjan għad li konna naqblu magħhom ridna nimblukkaw ktibna Position Reserved.
u bdiet il-battalja fuq il-klawżoli li kienu jolqtu il-Knisja. It-tieni artikolu tal-Kostituzzjoni tal-Gvern ta' Borġo Levir kien jgħid The religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic religion. Ma kien hemm xejn aktar. L-emenda tagħna kienet The Roman Catholic religion and the Roman Catholic Church in Malta shall continue to enjoy all those rights, privileges and prerogatives in accordance with the laws of Malta and the Code of Canon Law obtaining on the appointed day. Din l-emenda fuq ir-reliġjon u fuq il-Knisja ipproponejnija it-tliet partiti ta' ċentru. Ma konna qegħdin nitolbu xejn iktar għall-Knisja minn dak li kellha. U l-Ingliżi għadli protestanti ħallew għad Gawdi. L-emendi ta' Mintoff għall-artikolu 47 tal-Kostituzzjoni tan-Nazzjonalisti li kien semma li r-reliġjon Kattolika Rumana kellha tiġi imalma fl-iskejjel, artikolu li bilna miegħu il-partiti kollha, kienu dawn. 1. All religious denominations are equally free before the law. 2. Religious denominations other than the Catholic are entitled to organize themselves according to their own creed, provided they are not in conflict with the Maltese juridical organization. 3. The state recognizes the validity of Catholic marriage and its subjection to the provisions of canon law, and nullity cases thereof shall be reserved to the Catholic Ecclesiastical Court. Separations, quod torum et mensam, shall continue to be dealt with by the civil courts. 4. The law will provide also for marriages to be celebrated before a public registrar or the recognized minister of some other religion, in which case they are not subject to canon law. 5. Marriages celebrated according to the canon law or where any of the contracting parties is a Catholic shall not be soluble by divorce. Il-ġlieda kbira għamet fuq l-emenda tagħna. Mintoff ikkumbattija kemm felaħ. In-nazzjonalisti inqas ma riduha. Bqajna niddefenduha bl-enerġija tagħna kollha, b'xi wħud mill-ġurnali Ingliżi jikkritikawna li ridna nibqgħu fil-Medju Evu. Jiena bat ngħid lill-Alda kif konna ftehmna biex tajt lil Fada Bernard jitla' isostnina mhux ma' Mintoff imma ma' nazzjonalisti. Iżda Fada Bernard ma talax. Xieraq li nfakkar li Fada Bernard bħala Ġiżwita kien jiddependi mill-ordnijiet tas-superjuri tiegħu. Duncan Sands beda juri li ridna nimmullaw. Il-Mintoffjani u n-nazzjonalisti bejniethom kienu jelbu il-vot tagħna. U hawnhekk eżis semmejha jkollna nieqfu mir-rakkont tagħna llum. Infakarkom li qed tisimgħu Rajt Malta Tinbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 għadu kif waslilkom dan il-programm bil-permezz ġentili tal-familja Ganado. Pubblikazzjoni Klab Kodba Maltin. Recording Engineer John Bruno. Ari Manuel Kauki.